In the previous video, we have studied the biogeochemical cycle. Now we are going to study the carbon cycle. Okay. We have studied that biogeochemical cycle is of two types. First one is a gaseous cycle. Second one is a sedimentary cycle. Among those gaseous cycles, carbon cycle is the most important. Okay. In this carbon cycle, we are going to study the circulation of carbon from atmosphere to living organism, and after the death of these living organisms into back to the atmosphere. That means in carbon cycle we are exactly going to study how carbon is going to be circulated from atmosphere to the living things or living organism or human beings, and from these living organisms, human beings, animals, it is again get transferred to the atmosphere. So this is a cyclic process, therefore we call it as a carbon cycle. Carbon is circulating from atmosphere to living organism, and after the death of these living organisms, it is again getting transferred to the atmosphere. Okay, so the whole process will be a cyclic process. It is coming from atmosphere going towards living organism, and after the death of these living organism, it is going again back to the atmosphere. So this is all about carbon cycle. Now we are going to see how exactly this carbon cycle works. This carbon cycle works in you can observe this diagram. In this diagram, we will start with the plants. As we all know, plants with the help of sunlight and carbon dioxide synthesis their food in the form of carbohydrates, proteins and fats. Okay. Generally, with the help of chlorophyll, plants synthesis their own food, and in this process they will get the help of sunlight and CO2. Okay. So in the presence of sunlight and CO2 and with the help of chlorophyll, plant will synthesis their food. This food will be nothing but C6H12O6, that is glucose. This food is created by plants, and this food is used by plants as well as other living organisms also, or other living things also. For example, herbivores. As we all know, herbivores, these are living organisms which mainly depend upon the plants for their food. We call them as herbivores. Herbivores will consume plants, that is, the carbon which have been taken by plants from the atmosphere will be used for synthesizing food. This food will be in the form of carbohydrates, proteins and fats, and as we all know, carbohydrates, proteins and fats, they all consist of carbon as an important element or as an important part. This carbon will be then get transferred from plants to herbivores, as herbivores use plants as a food. Okay, so these herbivores are again consumed by carnivores. That means carnivores, these are the living organisms which depend upon herbivores for their food. These carnivores will consume herbivores, and in this way the carbon content will be transferred from herbivores to carnivores. Okay, these carnivorous animals are again used as a food, or they are consumed by apex consumers. Apex consumers म्हणजे कोण येते इथं? लायन आणि टायगर येते. लायन आणि टायगर अपेक्स कंझ्युमर आहे. ओके. कार्निवोरस मध्ये कोण येतात? कार्निवोरस मध्ये फ्रॉग येतो, वेगवेगळे पक्षी येतात, ईगल येतो कार्निवोरस मध्ये. ओके. हार्बिवोरस मध्ये कोण येतात? हार्बिवोरस मध्ये रॅबिट येतो तुमचा, एलिफंट येतो. असे ॲनिमल, असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे की प्लांटवर डिपेंड आहेत त्यांच्या फूडसाठी, ते कोण आहेत? हार्बिवोरस. हार्बिवोरस कोणाला कंझ्युम करतात? प्लांट्सला. प्लांट्समध्ये कार्बन कुठून आला? नेचरमधून किंवा ॲटमॉस्फिअरमधून, CO2च्या फॉर्ममध्ये. ओके. आता आपण आलो कार्निवोरस, कार्निवोरस पासून अपेक्स कंझ्युमर्सपर्यंत. अपेक्स कंझ्युमर्स म्हणजे कोण? लायन आणि टायगर. आता अपेक्स कंझ्युमर यांची जेव्हा डेथ होते, डेथ झाल्यानंतर यांच्या बॉडीचं डिकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन कोण करते? बॅक्टेरिया. ओके, बॅक्टेरिया डिकम्पोजिशन करतात. बॅक्टेरिया अँड फंजाई दे डिकम्पोज द बॉडीज, डेड बॉडीज ऑफ अपेक्स कंझ्युमर्स सच ॲज लायन, टायगर. यांच्या डेड बॉडी कोण डिकम्पोज करते? डिकम्पोजर्स, फंजाई अँड बॅक्टेरियाज. ते डिकम्पोजिशन नंतर, त्यांच्या बॉडीच्या डिकम्पोजिशन नंतर, आफ्टर देअर डेथ, these carbon content will be get transferred to soil. Topsoil होतात. आपण म्हणतो आफ्टर द डेथ वी आर ऑल टॉपसॉइल. टॉपसॉइल म्हणजे काय? आपलं कन्वर्जन परत एकदा याच्यात होते. म्हणजे जे काही कार्बन कंटेंट त्यांनी इथपर्यंत आला होता तो अगेन पुन्हा कुठं ट्रान्सफर होईल? सॉईलमध्ये ट्रान्सफर होईल. सॉईलमधून परत एकदा प्लांट्स रूट्सच्या मदतीने इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर या कार्बनला परत एकदा ॲब्झॉर्ब करतो आणि अजून वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये हा कार्बन सॉईलमधून बाहेर जाईल. CO2 तयार होऊ शकतो, कार्बन डायऑक्साईड सारखे गॅसेस तयार होऊ शकतात आणि हे सुद्धा गॅसेस नंतर प्लांट्सला हेल्प करतील. कशासाठी हेल्प करतील? फॉर सिंथेसायझिंग देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अँड सनलाइट. ओके, सो इन दिस वे द कार्बन विल बी अगेन गेट ट्रान्सफर्ड, फायनली गेट ट्रान्सफर्ड टू द प्लांट्स. जिथून आपण सुरुवात केली होती तिथंच परत एकदा आपण आहोत प्लांट्स. ओके, सो इन दिस वे द कार्बन इज गेटिंग सर्क्युलेटेड and this circulation of carbon within biotic and abiotic factors or within biotic or abiotic things is called as carbon cycle. Okay, soil abiotic factor, herbivorous, carnivorous, apex consumer, these are the biotic factors. Okay, या सायकलचे काही बायोटिक फॅक्टर्स सुद्धा आहेत, काही अबायोटिक फॅक्टर्स सुद्धा आहेत. कार्बन बायोटिक फॅक्टर्स आणि अबायोटिक फॅक्टर्स मध्ये कंटिन्युअसली रिव्हॉल्व होत राहतो, फिरत राहतो. यालाच आपण म्हणतो कार्बन सायकल. कार्बन सायकल इज नथिंग बट सर्क्युलेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर विच इज अ अबायोटिक थिंग टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स विच आर बायोटिक थिंग अँड आफ्टर देअर डेथ, म्हणजे कोणाच्या डेथ नंतर? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या डेथ नंतर परत एकदा हा कार्बन कुठं जातो? बॅक टू ॲटमॉस्फिअर. सो this is all about the carbon cycle. Carbon cycle is very important from ecology point of view. In our next video, we are going to see oxygen cycle and nitrogen cycle.